multiplied by G, it's mean weight. Mass into G is weight. So ultimately, you can understand this is weight of the liquid. So buoyant force is equal to weight of the liquid. එහෙනම් උඩු ගුරුතරපම සමාන වෙන්නේ weight of the liquid. ඒ කියන්නේ උඩු ගුරුතරපම සමාන වෙන්නේ if you put an object to fluid, if you have a buoyant force, that buoyant force is equal to the amount of the weight of the liquid, the weight of the liquid displaced due to this object. Displaced වෙනවා. එයා නැති වෙනවා. එයා එළියට යනවා. The mass of the displayed fluid into gravitational field. And අපි කියනවා weight of the displayed fluid. Weight of the displaced ඒක වෙනුවෙන් ඉවතට යන ප්‍රමාණය displaced. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක. Displaced fluid is equal to the buoyant force. And a buoyant force එක equal වෙන්නේ weight of the displaced fluid එකට. Right. හැමෝම type කරලා එවන්න බලන්න ඔබ. මොකක්ද buoyant force එක කියලා කියන්නේ? Buoyant force is equal to the weight of the displaced fluid. Right. හැමෝම type කරන්න. කමන්න ඕනේ. Right. හරි ඒක කමන්න ඒක type කරලා ඔව් කරදරයිනේ. හරි weight of the displaced fluid. හැමෝටම තේරෙනවද මේක? Now this is happened in the case of that famous story. You all know that story. This is happened in the case of that the king Syracuse time, right? So this is a story. King Syracuse time that the king just ordered the jeweler to make a crown. රත්තරන් හදන වැඩ කෙනෙකුට කිව්වා crown එකක් හදන්න කියලා. So when the jeweler delivered the crown to the king believed that the jeweler had cheated him and substituted some less precise metal for the gold. Gold වෙනුවට මෙයා එච්චර වැඩක් නැති metals දාලා මේක හැදුවා කියලා මේ King Syracuse හිතුවා. And he asked that Archimedes he was the advisor to the king and find the way to demonstrate that the crown was not purely gold or not. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේකයි. දැන් මේකේ ස්මිත් කියලා කියන අපි කියනවා මේ දැන් gold වැඩ කරන කෙනා gold smith. silver වැඩ කරන කෙනා silver smith. ඒ වගේ එහෙම තමයි අපි වචනේ භාවිතා කරන්නේ. metal smith ලා. ඒ වැඩ කරනකොට නවාට මේක රූපේ දැක්කම පේන්නේ එහෙම එකක්. So then king asked Archimedes find out the crown is purely gold or not. But you have to understand that you cannot damage this one. This is the bottom line. So Archimedes struggled with the problem for a while. So you all know then one day he stepped into a bath and filled water. He saw that the water overflowed. දැන් මෙයා වතුරට බැස්සාම එයා දැනගත්තා වතුර ප්‍රමාණයක් එළියට යනවා. So he realized that he
he had found the answer and ran for the bath house, saying that eureka. Eureka mean that I have found it. තේරුම තමයි ඒක තියෙන්නේ. Unfortunately, අර දුවපු විදිය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Because he found that answer. Because it's sort of the value is V rho G. Then weight of the displaced fluid should be equal to the buoyant force. So ultimately, that if you are not using proper matter, this weight is different. එතකොට හොඳ ගෝල් දැම්මහම එන weight එකයි අර weight එක අතර වෙනසෙන් අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ආකිමිඩිස් මෙතෙන්දී කිව්වේ. මේ weight difference එකෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So this is what happened there. So it's the Archimedes principle. So what Archimedes said that if we have a buoyant force, an object which is partially or fully submerged in the fluid is equal to the weight of the volume of the displaced by the object. ඔය කතාව තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. Right? ඒක ඒකට සමානයි කියලා. Right? Hope this is clear. Right? So with that, I'll move quickly to one part. This is so-called conservation of mass of any continuity equation. So if we have a fluid and it's moved to the, let's say it's a pipe, and enter to one place and then move outside to another place, right? අපි හිතමු මෙතනින් යන වතුර මේ කෑල්ලෙන් යනවා මෙතනින් එළියට යනවා. So you can understand the area is different here. So this is happening in same level. එකම level එකේ. So we have fluid in and fluid out, and we can write the equation here. This is A1 V1 equal A2 V2. So V is velocity. V කියන්නේ velocity. ඒක තමයි අපි කියන්නේ continuity equation. Fluid dynamics වල continuity equation, which is A1 V1 equal A2 V2. Right? So continuity equation. Is it clear? So this is what happened that if you are using if you want to put water into your garden. So what we are doing is that you just close one part. Then A is different. A is different mean that velocity is high. Then the water is moving little bit longer distance than the previous. අපි බටේ එහෙම පොඩ්ඩක් වහනවා. වහුවාම ඒරියා එක අඩු වෙනවා. ඒරියා එක අඩු වෙනවා කියන්නේ velocity එක වැඩි වෙනවා. velocity එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ යා ටිකක් වැඩි දුරකට යනවා. Right? So same situation like in river also you can see this one. The places with it is so called George පොඩි තැන් කෙට්ටු වෙලා වගේ තියෙන තැන්. ඒ වගේ තැන් වල වතුර යන්නේ ගොඩාක් හයියෙන්. flow rate එක ගොඩාක් වැඩි. So this is so called the continuity equation. Is it okay? Continuity equation. A1 V1 equal to A2 V2. Right? So you can write this one. Right. Any questions? No. Right. Then let me
introduce you another equation. This is so-called Bernoulli's equation. So the Bernoulli's equation, this is conservation of energy. Energy of here is equal to energy in what in a height. height එකේ තියෙන energy එක මේ energy එකට equal කරගන්න. Right? So we just wrote during the gravitational force that half mv squared, which is kinetic energy, is equal to kinetic energy plus potential energy is constant. Similar case. අපි මෙහෙම ගලක් වැටෙනකොට හරි අපි ඉගෙන ගත්තා. So we have learned that half mv squared plus mgh is constant. This is what we have learned so far. Constant. So similar situation here. What happened? The pressure value here, pressure plus the kinetic of this fluid, this is half. Now we don't have a mass. We use rho. Rho v squared plus rho gh. It's a potential. Is constant. So this is a conservation of energy. So if you write into two places, this is A and this is B. Now you can see that A is equal to B. So P1 is the pressure here. P2 is the pressure here. So every time you have to understand that in any point is equal to another point considering this equation. So what happened here, if you have a low pressure, it means that your velocity is high. ඔයාගේ pressure එක අඩු නම් velocity එක වැඩි. Velocity එක වැඩි නම් pressure එක අඩුයි. This is so-called Bernoulli's equation. So this is what happened in the case of airplane. So in the case of airplane, now you have a different velocities in two places. එහෙම තට්ට ගත්තාම තට්ටේ තැන් දෙක velocity දෙක වෙනස්. ඒ හදලා තියෙන්නේ මේ විදියට. It means that you have a different pressure. Then you will get sort of forced to move upward. Same thing happen in your cricket ball. Cricket ball එක swing කරනකොට වෙන්නේ that we keep one side shine, the other side not shine, rough side. දැන් cricket ball එක පැත්තක් shine එකේ අනිත් පැත්ත shine එකේ නැතුවයි තියාගන්න. So because of that, now we have airflow. So airflow is having two velocities, v1 and v2. Cricket ball එක ගත්තාම එක පැත්තක velocity එක එයා යන velocity එකයි මේ පැත්තේ එයා යන velocity එකයි වෙනස්. දැන් එක පැත්තක් shine එක පැත්තක් rough. So one side is rough, the other side is shine. So you have a different velocity. Because of that, you have a different pressure. එහෙම වුණාම මේ බෝලේ එක පැත්තකට පොඩ්ඩක් නැවිලා යනවා. So that is so called swim. අපි බෝලේ swim කරනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඒකට තමයි ඔය cricket ball එක පැත්තක් shine එකයි එක පැත්තක් එහෙම තියාගෙන ඉන්නේ. Is it clear? මොකද වෙලා තියෙන්නේ velocity difference එකක් ගාම pressure difference එකක් තියෙනවා. That's according to the Bernoulli's law. There are many examples like that. දැන් හයියෙන් හුලඟක් ආවහම මෙහෙම වහලවල් හදලා තියෙනවා මේ විදියට. So if you have a airflow, so ultimately you have a different pressure here, different air velocity here and here.
then you have pressure difference. It means that there is a possibility that your roof will move away. පහළ ගැලවිලා යන්න පුළුවන් එහෙම වුණා. නැත්නම් හුලං ඇවිල්ලා පහළවල් ගැලවිලා යනවා. There are many examples. Right? Hope this is clear. තේරුණාද මේක? හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Right. එහෙනම් නැහැ. So with that, I'll finish this one. මම මේක එහෙනම් නවත්තනවා. Right? එතකොට Recording stopped. ළමයිට පුළුවන් නම් අර මම කියපු එක share කරන්න. That's good. That is for the free education. එකත් එක්ක අපි එහෙනම් මේ පාඩම නවත්තනවා. Next time we will learn a new part, that is heat. අපි heat කියන පාඩම පටන් ගන්නවා. එතනින් පස්සේ එහෙම යන්නේ. බෝලේ වෙන්නේ ෂයින් කරපු පැත්තේ තමයි velocity එක වැඩි. එතකොට velocity එක වැඩි පැත්තේ pressure එක අඩුයි. එතකොට pressure එක වැඩි අනිත් පැත්තේ. එතකොට pressure එක වැඩි පැත්තෙන් තමයි අඩු පැත්තට බෝලේ move වෙන්නේ. Right. හරි සමහර ළමයි දාලා තියෙනවා අරක share කරනවා කියලා. ඒක හොඳයි. ඒක අපේ යුතුයකමක් right ඒකයි එහෙම මම කිව්වේ. right එහෙනම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. We'll stop from here. Right, so thank you very much for joining the lecture and hope you have a nice time.